കേരളത്തിലുള്ള 60% കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ അതെ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്. ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ റൂം. ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്, ഓക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര പോലെ അത്രയും ഉറക്കം വേണമെന്നില്ല, വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം അത്രയും കഴിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് വിശപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹായ്, ഇത് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്തായാലും മലയാളികൾ തന്നെ ആവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു 160 കൊല്ലം പഴക്കം അല്ലേ? 160 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഹാരിസൺ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു 160 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ തരാനുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്സോ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസും ഇച്ചിരി ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട അനുഭവം വെച്ചിട്ടുള്ള വിവരം മാത്രമാണ്. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ തന്നെ കാണണം. സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നിവയായിട്ട് whoever you think is going to solve your problem and who is professionally qualified to do so, അവരെ കാണാം, എന്നിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇച്ചിരി പരിമിതമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജിബി സർ. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മൂവ് യുവർ ബോഡി, മൂവ് യുവർ മൈൻഡ് എന്നാണ്. You want to define something about this? Okay, so move your body എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം കളികളും മത്സരങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെതായ പല രീതികളുണ്ട്. മൂവ് യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്റ്റക്കായി പോകാറുണ്ട്. ഇന്ന് കുറേ അധികം കേട്ടുവരുന്നൊരു വാക്കാണ് ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്രഷൻ, സോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്ലിനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസും ഉണ്ട്. ബട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇന്നബിലിറ്റി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലൈഫ്. എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷുവർലി വി ഹാവ് മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ അവർ സർക്കിൾ whom we have come across who are of this nature. So I think there has been some studies also done in the past. I think it was in 2020s. I think right after COVID. 21. So there was a survey done among the college students of India. So what they found out was that about 60% of college students are in some way affected by depression. Yeah, I've read this Times article too. I will drop a link in the description. Specifically ഈ 60% ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണത്. കേരളത്തിലുള്ള 60% കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ അതെ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും പണ്ടൊന്നും കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടുണ്ടായെങ്കിലും രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ വന്നത് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ്. What do you think is one of the prime reasons for this? സോ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കേട്ടാലും അങ്ങനെ ഒരു മുറിയിൽ എപ്പോഴും അടച്ചിരുന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അതിന്റെ പല ഡിഗ്രീസും ആവാം. അതെ. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു മുറിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത? വെൻ വി ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ ദി ഫോൺ, റൈറ്റ്? Absolutely. On your device. പണ്ടും ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് പണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? നമ്മളുടെ ജീവിതമായിട്ട് തിരക്കേറി ഇരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ലൈഫ്
അതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന്റെ 7% മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 7% മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. വിത്തൗട്ട് എനി 2G നെറ്റ്, അതെ. എനി 3G, നത്തിങ്. ജസ്റ്റ് സാധാരണ ആ ഫോൺ, ഗെയിം, അത് മാത്രം. അതെ. സോ എന്നിട്ട് പോലും 7% മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഉം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഫേസ്ബുക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുകൾ വരുന്നുണ്ട്, പല പല സോഷ്യൽ മീഡിയാസ്, യൂട്യൂബ്സ് ഒക്കെ. സോ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അതിൽ ആയിട്ടൊരു താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത. We put ourselves in comparison with others. നമുക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ലാത്ത എവിടെയോ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി വി ആർ ഫീഡിങ് അവർ സെൽവ്സ് വിത്ത് ഇൻആഡിക്വസീസ്. നമ്മൾ പോരാ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ മൈൻഡിനോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് കുഡ് ബി വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ വി സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. People are connected more to the phone than to other people. And the other reason is that human connection illa. Lack of human connection ആണ് ഇതിനൊരു വലിയൊരു കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഈ ഇവിടെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ ഒരു ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില ഗോത്രങ്ങൾ ആമസോണിലും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തു വന്ന് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അല്ലാതെ അതായത് അവരോട് എന്താണ് ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിരുന്നപ്പം വാട്ട് വി ഹാഡ് വാസ് പരസ്പരമുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രൈബായിരുന്നു. നമ്മൾ ട്രൈബ് സമ്പ്രദായം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വി ബിക്കെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. See, again, we're not mental health professionals, but we feel that the lack of being part of a tribe has contributed to this modern epidemic called depression. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കഥ. Yes. So just before that, so recently I came across an interview. Okay, it was with a tribesman somewhere in Africa. So the interviewer asked him, what does a good day look like to you? What does a happy day look like to you? And what he said is, if I can get some or hunt some meat, right, it's a good day. What is a better day? Which day comes better than that? What he said is, if I can get meat and honey, these are the best days in my life. Right. Okay. I know this. I think I've seen this video. ഒരു ബബൂൺസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ. Exactly. Right. അതെ. അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ, അതായത് അവര് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ, ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. I think we'll drop a link to that video in this. It's a crazy guy. I think was it Yes Theory or I cannot remember. I can't remember. Anyway, so yeah. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവരോട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മോഡേൺ ഡേ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം this is what we can find out. There's a lack of connection. There's a lack of connection with not just each other, I think with man. Not with man, with nature. അപ്പം നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷന്റെ ഒരു പോരായ്മയും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. തീർച്ചയായും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ, സോ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ സാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ മുറിക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദുഃഖം വളരെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇത് 4 ചുറ്റുമതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വി സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ്, നൗ വി ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗർ. Absolutely. Bigger than the 4 walls of any room. Correct. No matter how big the room is. Now it's out there. And there are bigger things in life. There's always bigger things in life.
So compared to that, our mind or the problems in our mind are very, very small in comparison. So this automatically puts things into perspective, right? അതെ ഒരു വിഷ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ? Right. And there's a lot of stimulation also with others out there. Okay. So this is where one of the best things that is recommended for getting out of depression is to step out. Find the strength to step out of your room. Absolutely. Go interact with someone. At least you can sit in a bus station, in a bus stand, in a metro station, watch people move. Okay, all these things will definitely make us a part of the whole group. It's one step further. I'd like to add that, something, even establishing a connection with nature helps. Something as simple as doing a daily gardening work, daily watering the plants, that can also help. What we want to talk about in this video is a larger feat, but what we'd like to start with is that even a small thing like, stepping outside, going to a bus stand, going to a public place, watching people, maybe interacting with strangers who are, pleasant to you, doing a little bit of, work that makes you connect with nature, like gardening or watering the plants. That's a start, and that start can take you a long way in this journey towards becoming free from all these mental barriers that we've because of this mental health situation that you've put up on yourself. And also, like, nowadays the weekends, we all wait for the weekends to come. വീക്കെൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, റൈറ്റ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ, 4 പേർക്കും ഫോണുണ്ട്. 4 പേരും ഫോണും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കും. ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം വരുന്ന നേരം വരെ ഈ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ താഴെ വെക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇല്ല, അപ്പോഴും കുറച്ചു നേരം കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും. സോ ഹാസ് ഫുഡ് ബിക്കം സോ dull, so boring? Has that restaurant, which is not part of our daily lives, become so boring? Right. What is there in that phone that is so interesting than the person in front of you? Or the food that has come in front of you. The delicious and tasty food. Yeah. Right. Yeah. So this is what we need to ask ourselves. There was a time when I was teaching in an engineering college. I stopped there like 6 months back. So my job started from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. So I had to leave home by 6 in the morning and come back by 7. Okay. Even on those tiring days, I would wait to come back home and water the plants in my garden, because I find so much connection with that. Definitely water is being touched in our hands. We all know how good it feels with water to flow in our hands and in our bodies, right? Yeah. So അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചെടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സോർട്ട് ഓഫ് an aid station for me. It's like a mental aid station. ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിലയിരുത്തുകയാണ്. ഇനി ബാക്കി ഏതാനും നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു മെന്റൽ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ആം വാട്ടറിംഗ് ദ പ്ലാന്റ്സ്, ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അലൈവ്. സോ ഇൻ എ വേ അവിടെ ഹ്യൂമൻസ് കണക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ sustaining life. Yeah, connected with nature, right? Yeah. So these things I felt was a very big realization for me, even when I was very stressed also. It helped you take a break. It helped you take a break from everything else, and it's like your me time, and the only thing that you're connecting with is nature, those plants in your garden. We have a lot to talk about. So yeah, while we want to say some big things, we want to also say that all this starts with a small action. Small action could be just like whatever we just said, getting out of the house, connecting with people, doing something as small as gardening. There is an example that you want to talk about, right? As in, for that we've prepared for this video. She is a very, very inspiring woman. There are many like her, but her story is very, has
It's very heartwarming. Do you want to talk about? So being a runner, I was constantly searching online for inspiration to find people who does it better than me, right? So different people have different inspirations or different reasons for getting into running. Right. So that is when I came across a woman. Her name is Mcrae. She's an American. She's an endurance runner. She runs ultra marathons, that is in excess of a full marathon. Right. Mostly in the areas of 100 miles, that is 160 kilometers. So I was eager to know how did she start out running. And she runs mountains terrifically. She runs trails. I mean like tough terrain. Yeah. For 24 to 30 hours. Yeah. So her mother, when she was young, she was diagnosed with cancer. Right. And she also had to witness the death of her mother soon after. So normally it causes great grief. But Sally Mcrae, ആ ഒരു വിഷമം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി she didn't, she was inside the four walls of the room for a particular amount of time. Then she told herself, okay, this is not what I want to be. I need to step out of the room. I need to step out of the house. And she was living in a mountain area. Daily നടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൗണ്ടൻസ് നമുക്കറിയാം, കയറ്റമുണ്ട്, ഇറക്കമുണ്ട്. സോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇറക്കത്ത് ഇറങ്ങി ഓടി നോക്കി. ഓക്കെ, then she came back home. She felt good that day. കാരണം she induced some sort of a physical stress in her body. And when that stress got over, when she came back to the comfort of her home, she started to feel good. Right. It's an amazing feeling. Then she started running constantly. She got better. And today she's one of the top 10 100-mile runners among women in the world. Right. And she talks about this and how that stepping out of the home inspired her and made her a better person and helped her get out of depression. Yeah, it's a very inspiring story. There's a whole movie about it. Maybe you can put a link in the description. When you shared the video with me, it's a moving, it's a moving story. And as a runner, we've all felt it. That they don't simply call it the runner's high. There's a flush of good feeling that goes through you, and that could be a very big step. That could be a very relaxing or very satisfying feeling if you are having any sort of mental health issues. And now I want to talk about, while we say such big stories like Sally Mcrae's, I want to say that even a small step, we all could be caught in the routine of life. Get up in the morning, go to work, come back, get stuck, job stress, relationship stress, financial stress, all these kind of stress. And then how do we unwind? We get back home after a tired day at work, and then we sit in front of Netflix. Okay, but that's not going to make you feel any better. Maybe at that point in time you can probably lose yourself, but there is no lasting effect from that. In fact, nothing against Netflix, but only about just talking only specifically about getting caught in that routine of life. So just take a small step outside. Go for a half an hour walk. Explore your neighborhood. Okay, just feel how it feels like when you push your physical limits just one bit. Okay, start sweating. Sweating has a lot of medicine in it, a lot of cure in medicine. So sweating, it cures. You can do one small physical activity. Okay, take it to the next step the next day. Make sure that you sweat a little. If you're living in a tropical place like we are, ഇവിടെ വേർക്കാൻ അധികം പണിയൊന്നുമില്ല. So make sure you do sweat every day. എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കംഫർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താം എല്ലാ ദിവസവും.
See, a physically uncomfortable body, not if you're sick, a physically uncomfortable body voluntarily, if you make yourself uncomfortable, that will result in a comfortable mind, and vice versa also. A comfortable body is most likely, if you stay in that state, it will result in an uncomfortable mind, because you are not programmed to stay comfortable for a long time. You have to be in pursuit of something. Think about yourself stuck in traffic. അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ? ഇത് ബോഡി എല്ലാം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, എ സി ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ, യു ആർ ഓക്കെ, യു മൈറ്റ് ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു യുവർ ബെസ്റ്റ് സോങ് എല്ലാം. പക്ഷേ ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ യു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവും. It's not the body that becomes uncomfortable. The body, yes, maybe from long sitting you could, but what is most uncomfortable is your mind. So if you want to get out of that uncomfortable mind situation, mental situation, get out. Seek discomfort. Seek your own discomfort. It could be different things for different people. Okay, but start small. Okay, GB, what's your discomfort? I want you to talk about that. There is a story that there is something that you've pursued over the last 3 years. Okay, and thanks to somebody for that. So yeah, I want you to talk about all of that. Okay, so I mentioned that I was a runner. I am a runner. So running 5 to 10 kilometers is good. For me, it's easy, right? So I'm not quite satisfied with the end result of a 5-kilometer run. It feels like I've just stepped out for a walk. But for me, if I need to get that feeling of sweat, feeling of that hard work done, there is something that I do. Yeah, discomfort. There is something that I do every year since 2020, right after COVID. And that's a challenge called the David Goggins 4x48. So David Goggins is a retired US Navy SEAL, a Navy man. He's also currently an ultra-marathon runner, and he's a very tough person. He's also called the world's toughest guy. That's what he's called after. Stay hard. Stay hard, exactly. So this 4x48 was his conception. So what he would do to get more mental strength to achieve things in life was, he would run 4 miles, that's 6.5 kilometers, every 4 hours for 48 continuous hours. So what that is suppose that guys went crazy. A person is starting a run at 8 p.m. today. He goes out, runs 4 miles, comes back to his comfort station, his home. 4 hours after 8 p.m. at 12 in the midnight, he goes for another 4-mile run. Runs it, comes back, takes rest. Now 4 in the morning, 4 a.m., another 4 miles. So this goes on for continuous 48 hours. So I was fascinated by this idea. Because normally, runners, they start a run, then they go about it. They know there is a finishing line at the end, and then they can rest. Okay, but this is not like that. Even if you come back to the finishing line, which is the starting line itself, you still need to do all those loops again. And there's only an interval of 4 hours. 4 hours. Okay, in this 4 hours, you have to complete the run, which takes about half an hour. Then you have to hydrate, rest, stretch, maybe get some sleep too. And 4 hours is not enough for sleeping. No. You get about just maybe 3 hours. Right. So how would I feel like, or what would it feel like to feel after I do this? What change in mindset will I have achieved? So that is why I did that for the first time. So in 2020 was the first time I did it. It was not easy. All right. But you finished it. But I finished it. Okay. I finished it with walking. You ran for 4 miles. Yeah, 4 miles. So there's a total of 77 kilometers in 48 hours, in 2 days. Okay. Somewhere around that. Crazy. A marathon and a half. Yeah, but the thing is like... No, I mean almost two marathons. 2 marathons, yeah. But നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല. We are always sleep deprived. We are always food deprived. Okay, കാരണം ഹെവി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഓടാനുണ്ട്. വെയിലത്ത് ഓടണം. മിഡ്നൈറ്റ് രാത്രി ഓടണം. വൈകുന്നേരം കാലത്തെ. Okay. But once അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം that feeling, okay, എനിക്ക് വേണ്ടത്ര പോലെ അത്രയും ഉറക്കം വേണമെന്നില്ല.
ഇല്ല. വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം അത്രയും കഴിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് വിശപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് അവർ കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചേരം കൂടി ഭക്ഷണമില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ച് അധികം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടിയാൽ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, ഉറക്കം 8 മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, ഓൺലി ഫോർ 48 hours. പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നെവർ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം, എനിത്തിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് പീരിയഡ്സ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൾവേസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. അല്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ആഘാതമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റേജ് അത് കുറഞ്ഞു വരും. അതെ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. See, this is all about, again, going back to our first video. അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ പൊളിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 4 മണിക്കൂർ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഇതിനു മുന്നേ ജിബി ഇത് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. യു ഓൺലി ഗോട്ട് ടു നോ ദാറ്റ് യുവർ ബോഡി വാസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് every one of us is capable of things that we don't know yet. It's only the mental barriers that we've constructed around us. നമുക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ നമ്മൾ മറ്റേ തളർന്ന് വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. All these are constructs. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ദിവസം 1 നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. They got to that level slowly in time. It's not a പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജീവിത രീതി അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ചാലഞ്ചിങ് യുവർ സെൽഫ്, ഓഫ് സീക്കിംഗ് ദാറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോണ ടീച്ച് യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് മോർ ഔട്ട് ദെയർ. ഇനിയും നേടാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. Okay, you're building an internal culture. You're building an internal, behavioral trait that, this doesn't satisfy you. നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you will feel that confidence that you can push yourself more today. Tell yourself that, you're going to start today and you're going to end today's exercise by doing a little extra than what you did yesterday. See, that internal dialogue. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി പലതും പറയും. They can motivate us. Maybe we are waiting for them to motivate us. എന്നാലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കോമന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ. ഓക്കെ, സോ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പുഷ് ബെറ്റർ ഈവൻ വെൻ വി ആർ അലോൺ ഇൻ ലൈഫ്. Right. Maintain a good internal dialogue, right? To speak to yourself, motivate yourself, keep pushing yourself to newer boundaries. And ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കളികൾ വീണ്ടും കളിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. ഇനി മറ്റാൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസർ, കുറച്ച് ഡാൻസിങ് സ്റ്റെപ്സ്, ഓക്കെ, നീന്തൽ പഠിക്കാൻ, ഇത്തരം അനേകം ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നിന്നു പോയതും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏരിയാസ്. അതെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ എങ്ങനെ അത് നമുക്കിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം? എത്രത്തോളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ, ഇഷ്ടംപോലെ, ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ്. റൈറ്റ്, യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ട്യൂട്ടോറിയൽ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. റൈറ്റ്, സോ സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്, ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ്, ടേക്ക് 5 minutes out of your routine to practice. Just 5. How much time do you spend in the toilet? The phone in hand. Right, and people say they don't have time for anything in life. Right, all it takes is 5 minutes. So തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ 5 minutes ഇതിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ we will try to become 5 minutes more efficient later in the day, somewhere in the day. Right, you may spend less time in social media, less time sitting simply in your home. Correct. Right, so this is how an average person can definitely start coming out of his comfort zone and achieve his goals too. Because achievement is a process that keeps us happy in life. Correct.
Correct. It's not just getting things. It's actually not even just achievement. I missed this part. I wanted to say that, the thrill of the hunt is in the chase, right? Achievement is maybe a goal, but whatever you establish within yourself, നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾ എത്തുന്നവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പോ നമ്മളുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇത് പകർത്തി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട്, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കംഫർട്ടബിലിറ്റിയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില്. സോ മൈ സജഷൻ ഈസ്, വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ ഇസ്, ഐ ഹാവ് enrolled her into a dance class, Bharatanatyam, at the age of 5. Oh. So it's not easy. It takes training. Right. A stage fear ഒഴിവാക്കണം. Then, as part of connecting with nature, I started taking her to swimming classes. അതും പുഴയിൽ, കാല് കുത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത്. എൻ്റെ മോളാണ് ആ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര പേടിയും ഭയങ്കര കരച്ചിലുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോ കൈയും കാലിട്ട് അടിച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നീന്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ടു മേക്ക് the next generation also get outside their comfort zone. Absolutely. And that has to be, as kids, you need parents to trigger that for them. For yourself, you'll have to do it. Okay, so get outside your comfort zone. Start by doing one small activity. It's something that you would have നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ചിലപ്പം നമ്മൾ പലരിലും മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നാടെങ്ങോറും മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോവാം. ഡാൻസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. Okay, even if you're in your 30s, on your 40s, you can go even 50s or 60s. Jibi's mom ഇപ്പൊ അടുത്ത് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആളാണ് അല്ലെ, at 62. അപ്പം ഏജ് is not a limit for or a restriction for you to start a new activity or continue something that you dropped off one long time ago. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും get outside your comfort zone. Move your body. Move your mind. Okay, so there you have it. This was our topic for this episode. Do stay tuned for other episodes in future. If you have any queries with the things that we talked about today, do reach us out in the comments. Right. We are not mental health professionals, but just take this as a discussion. When we start talking about this, it starts to become less and less. Any difficulty in life. Okay. Absolutely. Just start something, start the conversation happening, and we hope to see you in the coming episodes too. Thank you. Thank you.